Hello students, now let us start the chapter, adorally biology chapter, sexual reproduction in flowering plant. This is very important botany chapter in second PUC bio. So let us start with the how plants reproduce. What are the reproductive parts of the plant? ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಫ್ಲವರ್. ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ನೋಡು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ ಎನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ reproducing organs in the animal body. So ಆದರೆ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ reproductive part. That reproductive part is called as the flower. Flower itself is the reproducing part of the plant body. So plants ಅಲ್ಲಿ reproducing part ಯಾವುದು? That is a reproducing part ಅಂತಂದ್ರೆ flower. So flowers are the site of sexual reproduction. Flowers ಗಳು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? These are the parts of the ಅಥವಾ site of the sexual reproduction. ಅಂದ್ರೆ in plants sexual reproduction takes place by the flowers. Actually flowers ಅಲ್ಲೇ sexual reproduction ಆಗ್ತದೆ. So then this flower ಅಂದ ತಕ್ಷಣ flower mainly having four parts. A typical flower having the four parts. 4 ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ there are two. These are differentiated into two types, two categories. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, one is the essential part, another one is the non essential part. ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಈ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತೇಳಿ 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು, ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ 2, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ. Another one is the gynoecium. One androecium, another one is the gynoecium. These are the essential parts of the flower. Why? Because these 2 parts helpful for the sexual reproduction. ಇವೆರಡೂ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, there are 2 non-essential parts of the flower. ಯಾವುದು? One is the sepal, another one is the petal. Sepal and petal. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, petal ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೋಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ, and sepal ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. So petal and sepal are the non-essential parts. Androecium and gynoecium are the essential parts ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So let us discuss the parts of the flower. So flower, it is the sexual reproducing part of the plant body. This flower in general, it is used as the symbol of expression of love. These are used as the decoration purpose. These flowers actually edಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ? sexual reproduction ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. Okay, so let us discuss the structure of the flower. As I told, flowers having 4 parts. That is these 4 parts are differentiated into 2 category. One is essential part of the flower, another one is the non essential part of the flower. Okay na? So essential part alli yave bartave? Essential part alli that is gynoecium barutte and androecium ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಪೆಟಲ್, ಕರೋಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಸಫಲ್, ಕ್ಯಾಲೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ
ನಾವು ಈ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ ಪೆಟಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಅಂಡ್ ಗೈನೋಶಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ. ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಗೈನೋಶಿಯಂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ. So this androecium is the male reproductive part of the flower. What is androecium? Androecium is the male reproductive part of the flower anta helthivi. You know what is androecium here? Androecium is nothing but the male reproductive part of the flower. Okay, it consists of stamens. Androecium is the male reproductive part of the flower. It contains the rolls of stamens. This length of the stamen in a different plants, it is a different ಅಥವಾ different species of plants ಅಲ್ಲಿ different ಆಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. Okay, so this stamen, it contains two parts. Stamen ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, this is a single stamen. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡು. So this entire all together called as the stamen anta karitive. Stamen consists of two parts. What are the two parts? One is the filament, another one is the anther. Stamen consists two parts. One is the filament structure, another one is the anther anta karitive. So now what is a filament then? No, stamen consists of two parts. One is filament, another one is the anther. So this long slendered stalk, this long slendered stalk of the stamen, this long slendered stalk of the stamen is called as the filament. Long slendered stalk of the long slendered stalk of the filament, long slender stalk of the stamen is called as the filament, whose proximal end is connected to the thalamus or petals. Whose proximal end andre one end is connected to the thalamus athava that is petals, another end is connected to the anther. ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಪ್ಪ? anther ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Androecium, it is a male reproductive part of the flower. This androecium consists two parts. One is the filament, another one is the anther. This filament is the long slendered stalk whose one end is connected to the thalamus or petals, another end is connected to the anther. Okay, ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಮುಗೀತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ anther. So what is anther? You can see this is a filament. It is connected to the anther. So this is the diagram given in your textbook. Okay, this long slender stalk is called as enta karijirappa, that is called as the filament, whose one end is connected to the thalamus, another end is connected to the anther. Okay, next structure is the anther. ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ upper portion, this portion, this is called as the anther ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. So this anther is the terminal part of the androecium. There is terminal part of the androecium. This anther, it is bilobed. Anther is bilobed. It having two lobes. The terminal end of the androecium is the anther, and it is bilobed. It contains two lobes. ಎರಡು ಲೋಬ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. And each lobe has two thecae. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೋಬ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ? two thecaಗಳಿರ್ತವೆ, right? Each lobe contains the two thecae. Hence, this typical angiospermic anther is called as the dithecus ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. And this
often these two lobes are cut longitudinally. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೋಬ್ಗಳು ಹೆಂಗಾಗಿರ್ತವೆ, ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಗ್ರೂವ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಲೆಂತ್ ವೈಸ್, ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಗ್ರೂವ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ this is the transverse section of the anther. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಥರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದಿ ಟೂ ಲೋಬ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಎರಡು ಲೋಬ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಈಚ್ ಲೋಬ್ ಒಳಗೆ ಟೂ ಥೀಕಾಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಈಗ ಈಚ್ ಲೋಬ್ ಒಳಗೆ ಟೂ ಥೀಕಾ, ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಟೂ ಈ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲಿ 4 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಡಿಥೆಕಸ್ ಆಂಥರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಂಥರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಟ್ರಾಗೋನಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಟೆಟ್ರಾಗೋನಲ್ ಅದ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 4 ಲೋಬ್ಗಳನ್ನು, 4 ಥೀಕಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಟ್ರಾಗೋನಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. and it consists of the 4 microsporangia. 4 microsporangia, these are the microsporangia. 4 microsporangia located in each corner of the two lobes. ಎರಡು ಲೋಬನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೊಂದು ರಂಗ ಇರ್ತಾವು. ಸೊ ದ ಆಂಥರ್, that is transverse section of the anther. Anther, it is a tetragonal in structure and it contains the 4 microsporangia. These 4 microsporangia are located in each corner of the two lobes. Each corner of the two lobes. ಎರಡು ಲೋಬ್ಸ್ನ ಕಾರ್ನರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೊಂದೊಂದು ರಂಗ ಇರ್ತಾವು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಾಂಜಿಯಾ ಲೇಟರ್ ದೇ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಪಾಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್. ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಾಂಜಿಯಾಗಳೇ ಮುಂದುವರೆದು ಏನಾಗ್ತಾವು? ಪಾಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಗಳಾಗ್ತಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲಿ ಆಲ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ, ನೋಡು, ದೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲಿ ಆಲ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ದಟ್ ಆಂಥರ್. ಆಂಥರ್ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಐತಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಈ ಪಾಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಗಳು. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಪಾಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಲೇಟರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಈ ಪಾಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮುಂದೆ ಏನು ತುಂಬ್ಕೋತಾವು? ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಗಳು ತುಂಬ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಾಂಜಿಯಂ, ಭಾಳ ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಾಂಜಿಯಂ 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ಯಾನ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿ ಕೇಳಿದಾನೆ ಇದನ್ನು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಾಂಜಿಯಂ. So typical microsporangium is nearly circular in outline. ನೋಡ್ರಿ, each microsporangia ಹೆಂಗೆ ಕಾಣತ್ತದ ಪೈಲಿ? Okay, each microsporangium is almost circular in outline. Outline ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತದಪ್ಪ? ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಒಳಗೆ ಕಾಣ್ತದ. ಈಚ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಾಂಜಿಯಂ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾ? ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ NCERT-ಯಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ? ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ತಾವು? ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ these each microsporangia, it is covered by the 4 layers. Each microsporangia is covered by the 4 layers. ಯಾವ್ಯಾವ layers? The outermost layer is called as the epidermis. You can see outermost layer is called as the epidermis. Next layer, next to the epidermis, it having the endothecium. Next to the epidermis, it having the endothecium. And next to the endothecium, in the inner side, it having the middle layers. You can see these are the middle layers. And the innermost layer is called as the tapetal layer. Tapetum anta ಕರೀತೀವಿ. The structure of the microsporangia ಹೆಂಗೆ explain ಮಾಡ್ತೀರಿ? Typical microsporangium is almost circular in outline, and these microsporangium, they having 4 layers. They are covered with the 4 layers. Outermost layer is called as the epidermis,
and second layer is called as the endothecium, and the next two layers that is called as the middle layers. Innermost layer is called as the tapetum. So these outer three layers, they are helpful for the protection. Outer three layers, they are helpful for the protection. They are covering layers. edike help agtavu ಈ ಮೂರು protections ಗೆ help agtavu. This tapetum, it is helpful for the providing nutrition to the developing microspore mother cells ಅಥವಾ pollen grains. ಈ microspore mother cells ಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? tapetum. ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ tapetum. It is helpful for the giving nutrition to the microspore mother cell ಅಥವಾ developing pollen grains. Okay, outer three layers helpful for the protection, innermost layer is helpful for the giving nutrition. So nodri, outer three layers, they give protection, and when this anther undergoes dehydration, ಒಣಗುತ್ತದೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? these outer three layers undergoes dehiscence, ಅಂದ್ರೆ ಒಡೆದೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಗಳು ಹೊರಗಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾವು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಾಂಜಿಯಂ. ಓಕೆ, ನೋಡು, ದ ಔಟರ್ ಟೆಪಾಟಮ್ ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್, ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟೆಪಾಟಮ್ ಲೇಯರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಪ್ಪಿ? ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ tapetum having the dense cytoplasm and generally they having more than one nucleus. This condition is called as the syncytium. Nodu, cells of the tapetum, that is innermost layer, nutritive layer. So this having a very dense cytoplasm. Not only that, they have the more than one nucleus ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ tapetal layer ಒಳಗ, tapetal cells ಒಳಗ. Next, in young anther, this each microsporangium has the sporogenous tissue. young anther ಒಳಗ ಅಥವಾ young microsporangium, it has the sporogenous tissue. What is sporogenous tissue? It is the compactly arranged homogeneous diploid cells. Compactly arranged homogeneous dense cells, diploid cells called as the sporogenous cells ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. What are the sporogenous cells? It is nothing but compactly arranged dense homogeneous diploid cells are called as the sporogenous cells. These all the sporogenous cells together forms the sporogenous tissue. So in case of young anthers, that is microsporangium has the sporogenous tissue at the center. The sporogenous tissue is nothing but the mass of compactly arranged ಅಥವಾ densely arranged homogeneous diploid cells. Sporogenous tissue nothing but the mass of compactly arranged or the densely packed homogeneous diploid cells are called as the sporogenous tissue, and those cells are called as the sporogenous cells ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. ಸೊ tapetum ಬಗ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಾಂಜಿಯಂ. ಓಕೆ, 5 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ. ಸೊ ಈ 5 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದು ಮೇನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡು, ದಿಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ. ಮತ್ತು ನೀಟಲ್ಲಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ABCD ಅಂತ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್
Microsporogenesis. What is microsporogenesis? The process of formation of microspores from the microspore mother cell is called as the microsporogenesis. What is microsporogenesis? The process of formation of microspores from the microspore mother cell. Okay, so microspore mother cell in the microspore ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜಿನೈಸಿಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜಿನೈಸಿಸ್? ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ is called as the microsporogenesis. Okay na? So as we know, as the anther develops, each sporogenous cell or microspore mother cell is also be called as the pollen mother cell. As the anther get developed, then the sporogenous cells or microspore mother cells or pollen mother cells, they undergoes meiotic divisions. Meiotic division galagtave. As a result, it forms the microspore tetrads. Microspore tetrad formation ಆಗ್ತದೆ. Microspore tetrad ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Microspore tetrad is nothing but the cluster of the microspores arranged in the cluster of 4 cells. Microspores arranged in the cluster of 4 cells, and this cluster of 4 cells is called as the microspore tetrad. So then what is the process of microsporogenesis? That is nothing but the process of formation of the microspore from the microspore mother cell is called as the microsporogenesis. So here microsporogenesis form ಆಗೋದು ಎದರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ. ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಪಾಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. Okay, so these sporogenous cells undergoes meiotic divisions ಆಗ್ತದೆ. As a result, it form the microspore tetrad, the cluster of 4 cells. ಈ ರೀತಿ cluster of 4 cells formation ಆಗ್ತದೆ. That is called as the microspore tetrad ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. So once the microspore tetrads are formed, okay, so then as the anther get matured, anther ಏನಾಗ್ತದೆ ಬರ್ತಾ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಇಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್, ಒಣಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ anther. So when anthers get matured and dehydrated, then the microspores ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಈಚ್ ಅದರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟೆಟ್ರಾಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡು, ಆ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಇಂದ ಈ ಈಚ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತದ, ಡಿಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದ. ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಟು ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್. ಈಚ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವು? 4 ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಚ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಾಂಜಿಯಮ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ and they are released with the dehiscence of the anther. Anther ಯಾವಾಗ ಡೈಸೆನ್ಸ್ ಹೊಡಿತದೋ, ಸೀಳುತ್ತದೋ, ಆವಾಗ ಈ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವು, ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾವು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜಿನೈಸಿಸ್. ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. Pollen grains, so these pollen grains are generally
ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇರ್ತಾವೆ ಆರ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ಸ್. ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೀಸ್ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಓವರ್ ಇಟ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. Okay, so pollen grains are measured about 25 to 50 millimeter in diameter. These pollen grains are measured about 25 to 50 millimeter in diameter. Important. And these pollen grains are surrounded by the plasma membrane. Pollen grains sutta enirtadappa illi plasma membrane irtada. They generally having the surrounded by the plasma membrane. These pollen grains are covered by the two layers. Very important. Pollen grains have the two layered wall. The outer layer is called as the exine. Inner layer is called as the, that is intine. Outer layer ge exine antivi, inner layer ge intine anta karitivi. Pollen grains are generally spherical in shape and their diameter is measured about size 25 to 50 mm in diameter, and they are surrounded by the cytoplasm, and they having two layers. Outer layer is called as the exine, inner layer is called as the intine. Okay, these pollen grains, that is outer layer. First idukku baronu, outer layer exine ಗೆ baronu. Outer layer exine, it having sporopollenine. Outer layer exine has the most resistant material, that is sporopollenine. This sporopollenine is a highly resistant organic material. Yake antandre it can withstand very high temperature, strong acids and even the alkali. Even enzymes cannot degrade this sporopollenine. The sporopollenine, that is exine, it having the sporopollenine, it is a most resistant organic material because it can withstand very high temperature, strong acids and even the alkali, and even enzymes cannot degrade this sporopollenine. This is very important. Exine olagirodu yavadu? Sporopollenine. And this exine that has the sporopollenine, at some spots on the exine this sporopollenine is absent. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೀಸನ್ ಗಳಲ್ಲಿ sporopollenine absent ಇರ್ತದೆ. That forms the germ pore. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ, germ pore ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವುಗಳಿಗೆ. So at this germ pore the pollen tube arises. ಈ germ pore ಅಲ್ಲೇ pollen grain germinate ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ pollen tube growth ಆಗ್ತದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲೇ. ಓಕೆನಾ? So these pollen grains can be preserved as the fossils due to this presence of the sporopollenine. The pollen grains ಗಳನ್ನ ಫಾಸಿಲ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ sporopollenine. Since it is covered by the most resistant material sporopollenine, pollen grains can be stored as fossils for a very long time. Okay, so this exine exhibits the patterns and even the designs. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸೈನ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ intine. It is the inner wall. Okay, intine ಗೆ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, inner wall of the pollen grain ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This intine, it is a thin and continuous layer. ಎಲ್ಲೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, germ pore ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. It is a thin and continuous layer, and this intine is made up of the very important cellulose and pectin. Exine is made up of the sporopollenine and intine is made up of the cellulose and pectin ಇಂದ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ pollen grain ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, this pollen grain,
it contains two cells. Pollen grains usually contains the two cells. That is the larger, bigger, and has the abundant food reserve material, and irregularly shaped, bigger, that is very large irutte, abundant food, reserved food material irutte, and it is a irregularly shaped, that is called as the vegetative cell, and smaller cell that is floating in the cytoplasm of the vegetative cell. Smaller and floating in the cytoplasm of the vegetative cell is called as the generative cell. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಡೆನ್ಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಡೆನ್ಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, spindle shaped, and it is floating in the cytoplasm of the vegetative cell. Okay, so usually 60% of the angiosperm, usually in about 60% of the angiosperms, pollen grains shed at the two-celled stage. About 60% of the angiosperm, pollen grains shed at the two-celled stage. That is, one is vegetative cell, another one is the generative cell. And remaining thing is, when pollen grains get matured, this generative cell nucleus divides into two male gametes. Generative cell ಏನಾಗ್ತದೆ, it gives two male gametes. ಎರಡು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಶೆಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ತ್ರೀ ಶೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ತ್ರೀ ಶೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ? ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸಿ, these pollen grains are the male gametophytes, and when the generative cell divides into two cells, and those two are the male gametes. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so these viability of the pollen grains, it can withstand, it can be survived ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? So the pollen grains have to land on the stigma before they lose their viability, that is the germination power. Pollen grains, they should land on the stigma of the female reproductive part. Stigma ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗ? ಬಿಫೋರ್ they lose their viability, germinating power ಲೂಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ viability period of the pollen grains is variable. That is, it depends on the temperature and even the humidity. Viable period of the pollen grains ಏನಿರ್ತದೆ, it is different ಆಗಿರ್ತದೆ. That is, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ವಯಬಿಲಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೈಸ್, ವೀಟ್, ವಯಬಿಲಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? ಅಬೌಟ್ 30 minutes ಇರ್ತದೆ. IMP ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು. ವಯಬಿಲಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? ಅಬೌಟ್ 30 minutes. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಗ್ಯುಮಿನೇಸಿ, ರೋಸಿಯೇಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಲನೇಸಿ. Some members of the Leguminaceae, Rosaceae and Solanaceae, this viable period is for some months ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. and even this pollen grains are rich in nutrients. Pollen grains are very much rich in nutrients. Hence these pollen grains are used for making tablets. That is, ಫಾರ್ ದ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಲನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಲನ್ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಟಾನಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎದಕ್ಕೆ? ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ದ ಹಾರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ pollen grains, they are very much rich in nutrients. Hence these pollen grains are used for making the tablets, that is pollen tablets, making the syrups. These pollen tablets and pollen syrups are used for the increasing the performance of the athletes
ಅಥ್ಲೆಟ್ಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ಪಾಲನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಲನ್ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ -196 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ in the pollen banks. In pollen banks, these pollen grains can be stored for many years. That is, in the liquid nitrogen at the temperature of -196 degree Celsius. -196 degree Celsius ಒಳಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಈ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಪಾಲನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಎದಕ್ಕೆ? ಇನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕ್ರಾಪ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರಾಸ್, ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಸ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇವುಗಳು ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಹೂವು ವಾಸನೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಪಾಲನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪಾಲನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರೋನಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾವು. ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಸ್ತಮಾ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ರಾಂಕೈಟಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಪಾಲನ್ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ. ಪಾಲನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಾವೆ? ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರಾಸ್. ಇದು ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತಿ ನೀಟಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಐತಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪಾಲನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಗೈನೋಶಿಯಂ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಗೈನೋಶಿಯಂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ದೆನ್ ನಾವು ಗೈನೋಶಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣಂತ.